Very good evening, fellow Toastmasters and guests. I am Toastmaster Raja Balaji, your sergeant terms for this Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram. I welcome you all to our meeting. The mission of Toastmasters Club is to provide supportive and positive learning experience in which members can develop communication, leadership, and public speaking skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. There are few ground rules to be followed in Toastmasters meeting. First one is please avoid taboo topics like sex, religion, and politics. Second is please mute your mic when others are speaking. And now I give my control to our presiding officer, Distinguished Toastmaster Sambat Savarajan. He is very young and energetic president of our Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram. With this, I give my control to President Sambat Savarajan. Over to you. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். கூட்டம் எண் 302 துவங்குகிறது. தமிழ் சினிமாலாம் 302 தான் போலீஸ்காரன் நம்பர். 302 அரெஸ்ட். அதுதான் ஞாபகம் வருது எனக்கு. சரி, இப்போ அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த அப்படி சொன்னேன். நான் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் எல்லாரும் எழுந்து பல் விளக்கிற சமயத்தில் போய் எல்லாரையும் நம்ம அங்கத்தினருக்கெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டாந்துடணும். ஈரோட்டில் போட்ட மாதிரி ஒரு கொட்டாய் போட்டு உள்ள உட்கார அப்பதான் மீட்டிங்கு வருவாங்க போல இருக்கு. மீட்டிங்ல ரோல் இல்லைன்னா மெம்பர்ஸே வர்றதில்லை. ரோல் இருந்தால் மட்டும் வராங்க. நாங்கள் பேசும்போது அவங்க ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணது தான் பேச போகிறாங்க. புதுசாக ஒன்று கற்றுக்க போகிறதில்ல. அடுத்தவங்க பேச கேட்டால் நிறைய கற்றுக்கலாம். இது நான் சொல்லலை, தலாய் லாமா சொன்னார். ரீசெண்டாக ரொம்ப சுற்றினே இருக்கு தலாய் லாமா சொன்னார்னது. அடுத்தவன் பேசுறதை கேட்கும்போது தான் நிறைய புரிஞ்சுக்க முடியும். இது அங்கத்தினரே எப்படி இருக்கும்போது விருந்தினர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களுக்கு ரோல் கொடுத்தா தான் வருவேன்றாங்க. நான் யாரையும் குறிப்பாக சொல்லலை, பொதுவாக சொல்கிறேன். முன்னாடிலாம் எப்படின்னாக்கா டோஸ்ட் மாஸ்டர் எல்லா மீட்டிங்கும் போவோம். ஒரு 5 மீட்டிங் 6 மீட்டிங் தான் ஸ்பீக்கிங் சான்ஸ் கிடைக்கும். மிச்ச மீட்டிங்கில் ஒரு 2 மீட்டிங்கில் எதனா ஒரு ரோல் கிடைக்கும். கிராமரியன் எவாலுவேட் எதனா. மிச்ச நேரத்தில் அடுத்தவன் சொல்கிறத கேட்டு கற்றுக்கிறதுக்கு அது ஒரு ஆனந்தமான விஷயம். நம்ம ஒன்றும் கஷ்டப்படவே வேணாம். அவன் தான் பட்ட கஷ்டம் படாத கஷ்டம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே கொட்டுவான். அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கலாம். இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அடுத்தவங்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுன்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லா இடத்தையும் கிடைக்காது. இப்போ ஒரு ட்ரைனிங் கோர்ஸ் போனோன்னா அங்கே ஒரே ஆள் தான் பேசின்னு இருப்பார். இங்கே அப்படி கிடையாது. இங்கே பல பேரும் பல விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க. பல குரல்கள், பல விஷயங்கள், பல வியூ பாயிண்ட்ஸ். இது எங்கே கிடைக்கும்? சும்மா ஜாலியாக வந்து அப்படியே ஒரு 2 மணி நேரம் பொழுதுபோக்கிட்டு 4 பேரோட அளவலா விட்டு பல விஷயங்களையும் கற்றுன்னு போகிறதுன்றதுனால தான் என்ன மாதிரி ஆள்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மற்றவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க தெரியல. ஈவன் விருந்தினராக வரவங்க கூட தமிழ் ஆர்வத்தினால விருந்தினர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு ரோல் இல்லைன்னா தமிழ் ஆர்வம் அன்னைக்கு குறைஞ்சி போயிடுமா தெரியல எனக்கு. ஆனந்தமா வந்துட்டாரு. Yes sir. எப்படி இருக்கீங்க? Fine sir. உங்களை தான் திட்டிருந்தேன், வரதே இல்லை மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்ட்டு. உடனே வந்துட்டு தப்பிச்சிட்டீங்க நீங்க. ஸோ மை மெசேஜ் இஸ் டோன்ட் மிஸ் எனி மீட்டிங். Okay sir. ராஜா அவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறதில்ல. ராஜா ஊருக்கு போனால் ஜூமில் வந்துடுவார், இங்கே இருந்தால் நேராக வந்துடுவார். ராஜா ப்ராபப்ளி ஹஸ் காட் மேக்ஸிமம் அட்டெண்டன்ஸ் இன் அவர் கிளப், ஈவன் மோர் தென் நான். எனக்கு வெவ்வேறு காரணங்களால கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்னால இதுவாக இருக்குது. அதர்வைஸ் நானும் விடாத வருவேன். இதையே ஒரு பிரின்சிபலாக வச்சுக்க கூடாது. Okay sir. இப்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் இந்த மீட்டிங்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வேறு எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் நம்ம ஒத்துக்கக்கூடாது.
Sure, sir. நான் பல சமயங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மற்றதெல்லாம் பிளான் பண்ணுவேன். அதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ. இப்போ சனிக்கிழமை நான் ஒரு இதில் இருக்கேன், ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த 2 ஈவினிங்லேயும் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரியே எல்லாராலையும் செய்ய முடியும். முடியாதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது. மனசு இல்லை. இதோட வேற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து அதிமுக்கியமாக தோன்றதுனால இதை விட்டுட்டு அதுக்கு போயிடுறாங்க. அது போகிறது போகிறாங்க. இங்கே நிறைய காசையும் கொடுத்துட்டு அது வேஸ்ட் பண்ணுறாங்களேன்னு வேற ஒரு வருத்தமாக இருக்குது. அவன் டாலரில் போட்டுட்டு ஒரு 3800 வாங்கிடுறான் 6 மாதத்துக்கு. ஸோ நீங்கள் மாதத்துக்கு 4 மீட்டிங்னாக்க ரூ. 150 ஒரு மீட்டிங்க்கு கொடுக்குறீங்க. அதுக்காக வந்து எதனா வசூல் பண்ண வேண்டாமா பதிலுக்கு? இப்படியெல்லாம் பேச வேண்டியிருக்கு பாருங்க. இப்படி சொல்லவே கூடாது. இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு நிலைமை. சில பேர் பேச்சு ஆர்வத்தினால வந்து ஊர் ஊரா போய் பேசுறாங்க. கிளப்பாக போய் பேசுறாங்க. ஆனா ரெகுலரா ஒரு கிளப்புன்னா அந்த கிளப்ல எல்லா மீட்டிங்கும் போகணும்னு வச்சுக்கணும். முதல்ல வேர்ட் ஸ்மித்தும் மிட்லியும் சாட்டர்டேஸ்ல மீட் பண்ணியிருந்தது. ஆல்டர்னேட் சாட்டர்டேஸ். நான் ரெகுலரா வேர்ட் ஸ்மித் மீட்டிங்கு போவேன். வேர்ட் ஸ்மித்லேயும் நிறைய பேர் ரெகுலரா மிட்லிக்கு வருவாங்க. அப்புறம் வீக்லி மீட்டிங் ஆன உடனே போக முடியல. 2 இடத்துக்கு கிளாஷ் ஆனதுனால அங்கே போகிறதே கிடையாது. நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மீட்டிங் போயிருப்பேன். எத்தனையோ வருஷத்துல அவ்வளோதான். அங்கேருந்து யாருமே இங்கே வந்து கிடையாது. நான் ஆப்ரஹாம் மட்டும் 2, 3 தடவை கூப்பிட்டுருக்கேன். ஸ்பெஷலாக அவர் வந்திருக்காரு அந்த மாதிரி மீட்லிக்கு. அதர்வைஸ் வர்றது கிடையாது. அவங்க கிளப்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து போகிறாங்க. அது பண்ணி தான் செய்யணும் நம்ம கிளப்புக்கும். சில சமயங்களில் சில வேற ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். ஆனால் எல்லா சமயங்களிலுமே எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு வந்து தொந்தரவு பண்ணி அட்டெண்டன்ஸை குறைக்கிறதுன்றது எனக்கு புரியல. இது எதனால? இதை நீங்களாம் ஆழ்ந்து யோசிக்கணும். இப்போ ஆனந்த் எத்தனை கிளப்ல மெம்பரா இருக்காரு? சார் நான் 3 சார். எந்த 3? மெட்ராஸ் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் சார். அப்புறம் டைனமிக் தமிழ்வுட்ரு சார். ஏன் நீங்க தமிழ்வுட்ரு முதல்ல சொல்லல? சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணது எம்டிசி சார். அத கதையில வேணாம். நீங்க இங்க பேசும்போது அதை முதல்ல சொல்லிக்கலாம்ல. அதுலயே புரிஞ்சு போச்சு. அதாவது அதுக்கு போயிட்டு மிச்ச டைம் இருந்தா பாத்துக்கணும். இல்ல சார், 90% என்னோட அட்டெண்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 95% இருக்கும் சார். மோஸ்ட் ஆஃப் த மீட்டிங் நான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லா மீட்டிங்கும் வந்திருக்கேன். வெரி குட். எஸ் சார். Yes. அதே மாதிரி தொடர்ந்து வாருங்கள். ஷுவர் சார், ஷுவர். நிறைய பேருக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. வெங்கட் மீனெல்லாம் ரெகுலர் வருவார். இப்போ அவர் கம்பெனியில் அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ட்ராவல் பண்ணால் கூட ஜூமில் பண்ணலாம். அந்த டைமில் அவருக்கு வசதிப்படுறதா என்னன்னு தெரியாது. அதனால் பட் முன்னாடியெல்லாம் அவர் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போவும் வரும்போதெல்லாம் நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. அதனால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. மற்றவர்கள்லாம் இந்த மாதிரி கூர்ந்து செய்யணும். 2வது, ஒரு ரோலுக்கு ஒத்துண்டுட்டு பின்வாங்கக்கூடாது. பின்வாங்கிறது ஒரு மரியாதை இல்லை. ரொம்ப சாதாரணமாக செய்கிறாங்க. 3 நாள் முன்னாடி எனக்கு ஸ்பீச் இருக்குன்ட்டாரு. அந்த 2 நாளில் ஒன்றும் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன். நான் நார்மலாக அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன். நிறைய நாள் முன்னாடியே பண்ணுவேன். அதை மனசுலேயே போட்டு அப்படி சுழட்டி எடுத்து அது ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடியே அதுலேருந்து சில பாயிண்ட்ஸ் எழுதி அப்படி ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும் மைண்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் எனக்கு பிடிச்சது. அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த மனசில் ஊறி வரும்போது ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக பேச முடியும். நீங்கள் திடீர்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணி திடீர்னு ரெடி பண்ணிட்டு போனால் அந்த அளவுக்கு மனசில் ஊறி இருக்காது. ஸ்பான்டேனியஸாக வராது. அதனால ரொம்ப வருஷம் முன்னாடியே நான் எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவேன், நானும் சொல்லுவேன். 3 வாரம் போகணும் ஸ்பீச்சுக்கு. 3 வாரம் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி முதல் வாரம் ஓரளவு ரெடி பண்ணுறது, மென்டர் இது பண்ணுறது, 2வது வாரத்தில் மென்டரோட 3 நாள் தான் கொடுத்து வாங்கி எல்லாம் பண்ணி 3வது வாரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை ரிஹர்ஸ் பண்ணி போய் பண்ணுறதுன்னு ஒரு இது. இதே இப்போ டோஸ்ட்மாஸ்டர் ஹேண்ட்புக்லேயே போட்டாங்க. பார்த்தீங்களா? இப்போ விபிஏ ஹேண்ட்புக்கில் வந்துடுச்சு 3 வாரம் முன்னாடின்னு. முன்னாடி கிடையாது. அது பழைய ஹேண்ட்புக்கிலலாம் கிடையாது. ஸோ இப்போ 3 வாரம் முன்னாடி நீங்கள் கமிட்மெண்ட்டை கொடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து 3 வாரம் பார்த்தீங்கன்னா 7/14 21ஆம் தேதி. 21ஆம் தேதி யார் யார் பேச்சு கொடுக்க போறீங்கன்னு இன்னைக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுங்க.
அவங்கள பேரெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இப்போலேருந்து அதை ரெடி பண்ணுங்க. அந்த 3 வாரம் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்பீச்சுக்கு. இந்த மீட்டிங் ரோலுக்கு 1 வாரமாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். 1 வாரம் முன்லேருந்து யோசிச்சு ஏதோ ஐடியா பண்ணி அப்படியே மைண்ட்லேருந்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடி பண்ணணும். நான் டிஎம்ஓடிக்கெல்லாம் ஒரு 4-5 நாள் முன்னாடி தீம்லாம் கொடுக்கும்போதே எனக்கு மைண்டில் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதை எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு. அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணால் அது ஒரு நல்ல முறை. எல்லா ப்ரிப்பரேஷன்ஸுக்குமே there must be many clock hours and many calendar days. ஒரு நாள்ல 10 மணி நேரம் பண்ணா அது சரியில்லை. 5 நாள்ல 2 மணி நேரம் பண்ணா அது உயர்ந்தது. அப்பதான் மனசுல நல்லா ஊறி விதவிதமான கருத்துக்கள் வந்து அது வேண்டாதை எடுத்து வேண்டியதை சேர்த்து எல்லாம் பண்ணி நல்லா பண்றதுக்கு ஒரு இது வாய்ப்பு கிடைக்கும். இப்போ 1 வாரம் முன்னாடின்றது வந்து டிஎம்ஓடி, டேபிள் டாபிக் மாஸ்டர் அவங்க 2 பேருக்கும் வச்சுக்கலாம். ஜிஇ அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 நாள் 3 நாள் முன்னாடியாவது அவர் வந்து விஷயங்களெல்லாம் சேகரித்து ரெடி பண்ணிக்கணும் எல்லாம். சில ஜிஇலாம் என்ன பண்ணுறாங்க 3 நாள் முன்னாடியே தனித்தனியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். நான் கூட பண்ணியிருக்கேன் பல சமயங்களில். புதுசாக வந்த ஒரு அங்கத்தினர் வந்து ஒரு ரோல் எடுத்தாருன்னா அவரை கேட்போம், நீங்கள் எல்லாம் படித்து பார்த்துக்கலாம், நல்லா தெரியுமா, எல்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டைமராக இருந்தாலும் சரி, ஆக் அவுட்டாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் புரிஞ்சுருக்காங்களான்னு. இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டு நான் என்ன பார்க்குறேன், பல கிளப்பில் ரெமேரியனுக்கு சொல்கிறதுக்கு விஷயமே அவ்வளோ கிடையாது. கவுண்டருக்கு சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ விஷயமே கிடையாது. காரணம் என்னென்னா அவங்க புரிஞ்சிக்கல. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, 4 வாரம் 3 வாரம் முன்னாடிலேருந்து வந்து மீட்டிங்கில் கெஸ்ட்டாக அட்டன் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இந்த 3-4 வாரத்தில் யாரோ சில பேர் ரோல் பண்ணுறதை பார்த்துருக்காங்க. அதுலேருந்து ஒரு ஐடியா மனசில் வச்சுக்கிறாங்க. இந்த 3-4 வாரமாக பண்ணவங்களும் இவங்கள மாதிரியே தான். அதுக்கு முன்னாடி 3-4 வாரம் பண்ணவனை பார்த்து தான் அவங்க கற்றுக்கிறாங்க. இது என்னன்னா யூகேஜி போனவன் எல்கேஜிக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை, எல்கேஜியை பார்த்தே எல்கேஜி கற்றுக்கிற மாதிரி இது. அதனால இந்த ரோல்லாம் ரொம்ப தண்டமாக பண்ணுறாங்க. நம்ம ஓப்பனாக சொல்கிறேன், நேற்றுக்கு வந்து கிராமரியன் மிட்லியில் ஒரே ஒரு குட் நியூஸ் சொன்னார். ஒரு பேட் நியூஸ் கூட சொல்லலை, ஒரு கரெக்ஷன் கூட சொல்லலை. அவரோட வேர்ட் ஆஃப் த டேயை தீண்டாமையை அனுசரித்து யாருமே அது கிட்டக்கே போகலை. வேர்ட் ஆஃப் த டே யாருமே உபயோகப்படுத்தலை. கிராமரியன் ரோலு டோட்டல் வேஸ்ட். ஒரு ஸ்பீக்கர் சொன்ன ஒரு கொட்டேஷன் மட்டும் நல்ல யூசேஜ்னு சொன்னார், அதோட சரி. எவ்வளோ விஷயம் இருந்தது தெரியுமா நேற்றுக்கு. அவருக்கு 4 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் கூட நேரம் போராத இருந்திருக்கணும். அது ஏன் மிஸ் பண்ணான்னா, அவர் ஜாயின் பண்ணதே இவர் முன் வாரம் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி 3 வாரம் மீட்டிங் வந்திருக்காரு. இவர் பார்த்ததெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, மென்டரும் ஜென்ரல் எவாலுவேட்டரும் கீழே கேட்போம். போய் ஜென்ரல் எவாலுவேட்டர் சொல்ல, நீ மென்டரோட டிஸ்கஸ் பண்ணு, டைமர் ரோலை டிஸ்கஸ் பண்ணு, அக்கௌண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுன்ட்டு. அவங்கெல்லாம் சொன்னால் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதை அந்த மாதிரி இருக்கும் பண்ணுறதை பார்த்தா அடுத்த ஆள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அந்த மாதிரி போகும். அதனால இந்த டேக் ரோடு கூட 2 நாள் முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எவாலுவேட்டர்லாம் 2 நாள் முன்னாடியாவது அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு ஃபுல்லாக படித்து பார்க்கணும். எவாலுவேட்டர் ப்ராஜெக்டை படிக்காத அந்த 2 பேப்பர் ஷீட்டை வச்சு பர்பஸை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நான் சொன்னதனுடைய இது என்னென்னா, ஒரு டைம் ஸ்கேல் இருக்குது எல்லாத்துக்கும். அது மாதிரி முன்னாலேருந்து பிளான் பண்ணால் கூட்டங்களும் ரொம்ப அழகாக நடக்கும், ஒருத்தருடைய பங்கும் ரொம்ப சிறப்பாக அமையும். இதுதான் என்னுடைய இந்த மெசேஜ். இதை சீரியஸாக ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்குலேருந்தே வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க. யார் யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்கெல்லாம் அதை பண்ண ஆரம்பிங்க. பண்ண ஆரம்பிங்கன்னா உங்கள் விபிக்கு நல்லது, பிரசிடெண்ட்டுக்கு நல்லது, உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லது. நீங்கள் வந்து பெட்டராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷம் மட்டும் இல்லை, மற்றவங்களுக்கெல்லாமும் ஒரு பெட்டர் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் கையில். அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறது, அவங்க லிசன் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி மெசேஜ். இன்றைய டிஎம்ஓடி அவங்க அனுப்பிச்சான்னு சொல்லி ராஜா எனக்கு ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காரு. ராஜா அனுப்பிச்சதை நான் அப்படியே படிக்கிறேன். ஆதர், போயட், பட்டிமன்றம் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஃப்ரீலான்ஸ் போயட்னு எழுதியிருக்காரு. நான் இதுவரையும் போயட்னு ஃப்ரீலான்ஸ்ன்னு தான் நினச்சிருந்தேன். அவங்க சொன்னது ப்ராப்ளி ஃப்ரீலான்ஸ் ட்ரெயினராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக்ஸ் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். நல்ல வேலையாக ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்னு போட்டாங்க.
மேடம் அருண்மொழி கோச்சுக்கா இருந்தா ஒரு ஜோக் அடிக்கிறேன்னா, ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங்னு போட்டா நம்ம இதுல நாமளே படிச்சுட்டு இருப்போம். ரீடிங் தான் மற்றவங்க எழுதுனதை படிக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம ரீசெண்டாக வேற ஒரு கூட்டத்தில் நிறைய கவிதை எல்லாம் படித்தாங்க. டிவிஷன் கான்ஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு. அதில் வந்து எந்த ரோலும் இல்லாத கண்டஸ்டும் பண்ணாத ஒரு 4 பேர் அங்கே உட்காந்துருந்தோம். நாங்கள்லாம் கை தட்டினோம் அவங்களுடைய கவிதைக்கெல்லாம். மிச்ச பேர்லாம் ஸ்பீக்கர், ஜட்ஜு, டைமர், டேலி கவுண்டர் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க அந்த கூட்டத்தில் எல்லாருமே. நாங்கள் ஒரு 4 பேரோ 5 பேரோ வந்திருந்தோம். ஆனால் கேவலியர்ஸ் ஒரு 10 பேர் வந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இவங்களோட கவிதை புரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல. வயசு பத்தாது. ஏன்னா இவங்க கவிதை கொஞ்சம் சிருங்கார ரசத்துல ஜாஸ்தி இருந்தது. அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சதோ இல்லையோ தெரியல. அவங்களோட போயம் என்னன்னா அன்னைக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம். குந்தவி மேடம் நான் எல்லாம் இருந்தோம் அன்னைக்கு. பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே. ஸோ இவங்க ஃப்ரீலான்ஸ் போயிட்டுன்னா அவங்களுடைய போயம்லாம் ஒன்று ஒரு லான்ஸ் மாதிரி வந்து குத்தும் உங்களை. லான்ஸ்னா ஈட்டி, ஸ்பியர், ஃப்ரீ லான்ஸ் போயிட்டு அவங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம கிளப்பில். தமிழில் ஆர்வம் அதிகம். ஆனால் நான் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு குறியீடு அமைச்சிருக்கேன். இது வந்து பைலிங்குவல் கிளப். ஆங்கிலமும் இருக்கணும், தமிழும் இருக்கணும். என்னுடைய ஸ்பீச் இன்னைக்கு இங்கிலீஷில் தான் இருக்க போகுது. ஸோ லெட் அஸ் ஆல் வெல்கம் அவர் TMOD, Toastmaster Arunmozhi. Thank you for the wonderful introduction, sir. And good morning, good evening, fellow Toastmasters and my dear guests. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஹலோ, கேக்குதா? எஸ், நோ ப்ராப்ளம். இப்படியே போயிடலாமா? தீபன் சக்கரவர்த்தி வந்திருக்காரு, பாட்டு பாடுவார். போங்கதவே அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சுடுவார். யார் இந்த தீபன் சக்கரவர்த்தி? வண்டி ஓட்டிட்டு மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. பாலாஜி தீபன் சக்கரவர்த்தி ஒரு நல்ல பாடகர் இருந்தார். அவரும் உமாரமணும் சேர்ந்து பூங்கதவே தாழ்த்திரவாயின்னு பாடினாங்க. அவர் தானான்னு தெரியல. சரி, இன்றைய கெஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் செய்யல, அப்புறமா நான் செய்யறேன், கடைசியில் பண்றேன். டோஸ்ட்மாஸ்டர், ப்ளீஸ் கண்டினியூ. Okay, sir. Lost and found is one phrase that intrigues me the most. Often we tend to lose many things, sometimes or most of the times. And when we least think about it, we start searching for it. Fellow Toastmasters and guests, what are the frequently lost and found items in your life? Can we have the session a little interactive? எதை தொலைச்சு நீங்க எல்லாம் தேடிக்க? Specs. Specs, yes. Very frequently lost one. அடுத்து Cell phone. cell phone. Keys. நான் இது ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன். இது தொலைக்காதவங்க வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு லாய்க்கே கிடையாது. என்னோட பர்ஸ் நான் தொலைச்சு நான் தேடி இருக்கேன். என் பர்ஸ், வாலெட். கண்டிப்பா. சோ இது எல்லாமே வந்து நாம யூசுவலா தொலைஞ்சு நமக்கு திரும்பி கிடைக்கிற ஒரு பொருள். I'll keep this conversation bilingual because it's a bilingual club. So கொஞ்சம் தமிழ்லயும் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்திலயும் மாத்தி பேசிக்கலாம். But நம்ம எல்லாருமே as a public speaker, what is the one thing that we've lost and found? If you all can think about what is the one thing as a speaker you've lost and found, is definitely the voice. How many of you can resonate when I say there are times when we have fumbled, mumbled, or stumbled, unable to communicate with ease what the mind wants to cross to the other person? எத்தனை தடவை நம்ம மனசுல இருக்கிறது தொண்டை குழியில நிக்கும், ஆனா வாயில வராது. திக்கி தடுமாறி பல தடவை அந்த தொலைச்சது வந்து காதல் வயப்பட்ட போது மட்டும் இல்ல, காதலையும் தாண்டி இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு தருணத்துல கண்டிப்பா நிகழ்ந்திருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாரும் உங்க குரலை தொலைத்து கண்டுபிடித்தது உண்டா? நேத்து ஒரு சொல்
தொலைஞ்சு போச்சு. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள டைம் அப் ஆயிடுச்சு. Correct. So how important it is for us to remember that word, or அந்த ஒரு சொல் நம்மளோட மத்த சிந்தனையை எவ்வளவு தூரம் வந்து நிறுத்திடுது பாத்தீங்களா? இங்கிலீஷ்ல வந்து we call it show stoppers. சாதாரணமா இந்த ஷோ ஸ்டாப்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னா, எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கும், பட் that single show stopper will be that one word which is the connecting word for all your things. அந்த ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்துட்டா மாதிரி. இந்த ஒரு வார்த்தையை நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த தொலைஞ்ச ஒரு வார்த்தையை எப்படி நாம கண்டுபிடிக்கிறது, ஆர் அந்த தொலையாம நாம எப்படி இதை பாதுகாத்துக்கிறது, இத பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So before that, I'll get into the meeting. For today's meeting, there is an agenda that we have. The agenda is the simple one that all of us use in Toastmasters. We have a framework wherein we have a prepared speech lot, after which there will be a table topic speech, and after which there will be the evaluation from the general evaluators team. இந்த frameworkல தான் இன்னைக்கு மீட்டிங் நாம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்க போறோம். சோ முதல்ல வந்து we will call today's general evaluator சுபியானா, சொல்வேந்தர் சுபியானா அவர்கள். நேற்று போட்டியில வந்து ஒரு சிலவங்களுக்கு குரல் அழகா இருக்கும், ஒரு சிலவங்களுக்கு சிந்தனை அழகா இருக்கும், ஒரு சிலவங்களுக்கு மட்டும்தான் குரலும் சிந்தனையும் சேர்ந்து அழகா இருக்கும். ஒரு நேர்மறை கருத்தை எப்படி வேணாலும் சொல்லிடலாம், ஒரு எதிர்மறை கருத்துலயும் நம்ம மனச ஒருத்தங்களால தீண்ட முடியும்னா அது சுபியானாவால முடியும். With further no introductions to her, and congratulations on your winning yesterday, I welcome Subiana to be the general evaluator for today's meeting. Thank you, TM Moody, for the wonderful introduction. So I am the general evaluator today. Today my role is to observe overall meeting, and to do this I have a team that is a tag team, and I have a separate evaluators too. First I'll introduce my team, tag team. Timer. Today's timer is Toastmaster Anand. He's working in Shipla and his hobbies are traveling and cycling. So I request timer to give your introduction. Yes. Thank you very much, General Evaluator, for your wonderful introduction. The role of the timer is to note down the time taken by all the speakers. For the prepared speech, the time limit is 5 to 7 minutes. For 5th minute, I will show the green card. The 6th minute, I will show the amber card. And by 7th minute, I will show the red card. And 30 seconds as a grace time. For the table topic, the time limit is 1 to 2 minutes. At 1 minute, I will show the green card. But 1.5 minutes, I will show the amber card. By 2 minutes, I will show the red card. 30 seconds as a grace time. For the evaluation session, the time limit is 2 to 3 minutes. At 3 minutes, I will show the green card. 2.5 minutes, I will show the amber card. By 3 minutes, I will show the red card. Then 30 seconds as a grace time. At the end of the session, I will submit my report to the general evaluator. I am handovering the control to the general evaluator. Over to you, ma'am. நன்றி சொல்வேந்தர் ஆனந்த் அவர்களே. அடுத்து நமது பகுதியில் அசையணி என்ற ஒரு ரோல் இருக்கிறது. அதை தருவதற்கு சொல்வேந்தர் காவேரி அவர்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்டாக வேலையை பார்க்கிறார். அவரது interest counseling and psychology and UI designing. So சொல்வேந்தர் காவேரி அவர்களை அவர்களது ரோலை பற்றி அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you so much, General Evaluator Toastmasters Subiana. I'm Kaveri, you already know. So as an counter, I will be note down your pillar word, so you know. Am I audible? Okay, you know, but long pauses and double clutches like, so, you, all the repetitive words. Do you know why our counter is important in each and every Toastmaster meeting?
when we are using these kind of filler words in our speaking, it makes the listener less interesting. So I will be produce my report at the end of the general evaluation session. Thank you so much. Over to you, Toastmasters Sophia. நன்றி சொல்வேந்தர் காவேரி அவர்களே. அடுத்து we have grammarian Toastmaster Vikram, working as agile coach and love traveling and being with the people. I request Toastmaster Vikram to introduce your role. Thank you, General Evaluator TM Subhayana. As a grammarian, it is my responsibility to pay close attention to all the speakers, listening carefully to their language usage. I will take a note of any improper language usage, as well as any outstanding words, quotes, sayings, or thoughts. As a grammarian, it is my duty to introduce the word of the day. Today, the word of the day is euphoria, meaning a feeling or a state of intense excitement and happiness. Tamilil, uyarvu mahilchi. Kindly use this word when you speak today. நன்றி டோஸ்ட்மாஸ்டர் ஆனந்த் அவர்களே. இன்றைய பொது மதிப்பீட்டாளராகிய நான் எனது பணியானது ஓவரால் இந்த கூட்டத்தின் முதலிலிருந்து இறுதி வரை அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் உற்று நோக்கி எனது மதிப்பீடை கூட்டத்தின் இறுதியில் TM கேட்கும் பொழுது நான் அளிப்பேன். ஓவர் டு அருண்மொழி. TM. Thank you so much, Subiana. Subiana is also working as an article assistant, and her hobby is to do the toughest things. And I think today she is doing one of the easiest things, being a general evaluator, which is anytime easy for a Toastmaster who's versatile as Subiana. So with this, I would get back to the topic again. Lost and found அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே உங்க எல்லாருக்குமே நாம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல செஞ்ச தப்பான ஒரு வார்த்தை இல்ல திணறின ஒரு சந்தர்ப்பம் ஞாபகத்துல வருதா? ஒரு நினைவுக்கு உங்களுக்கு வருதா? அப்படி வரும் பொழுது நீங்க அதை எப்படி கையாளணும் அப்படின்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இப்ப அடுத்து வரப்போறவர். Toastmaster Sampath Saurirajan sir. He is now going to give his speech on the path visionary communication, before which we will invite his evaluator, Toastmaster Kundavai, to read out his project objectives. Over to you, Toastmaster Kundavai. Thank you, Toastmaster of the day. Good evening, dear Toastmasters, guests and friends. Today, my target speaker, DTM Sampath Saurirajan, is attempting his project, Understanding Your Leadership Style, under the path Visionary Communications. So the purpose of this project is for the member to identify his primary leadership style, and the purpose of this speech is to share some aspect of his primary leadership style or discuss leadership styles in general. And the speech time is 5 to 7 minutes. All the very best, DTM Sampath sir. Normally, your speech will get me into the state of euphoria, and I'm looking forward to one more euphoria time today. Thank you. Yemudi. Sorry, sir. நான் நீங்க வருவீங்க, நான் பாட்டுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். Thank you, sir. Thank you, Kundavi ma'am. Now we would call upon DTM Sampath Saurirajan. Leadership workshop, DTM Sampath Saurirajan. So I thought we have lost our Yemudi, but we found her back. Lost and found. Okay, now the timer can start. There was a very devout man who prayed to God. I'm so poor. Why don't you let me win a lottery? God came to him one day
in the form of a lottery ticket vendor and told, this number is very lucky. If you buy this ticket, you will surely win. And this fellow said, oh, how many people I have seen telling like this just because they want to sell the ticket. I don't care. He left. Actually, that ticket won the top prize of 1 crore rupees. Toastmasters, the fellow Toastmasters and friends. Lots of times, opportunity stares us on our face, but we don't recognize it and we keep moving along. The same thing is true in many cases. In leadership also, the same thing is true. The leadership opportunities, they come, but most of the time people do not recognize them. Today, I'm going to present this project speech in a slightly different fashion because I've done this project already 3 times. So I'm not going in the standard fashion. I'm going to give some stories of some leadership events in my career. After 14 years of work experience in 2 organizations, I joined a very big company, a manufacturing company. So when I went there, I found I was in charge of many aspects of the company, but most of them were service departments like quality control, raw material quality, process monitoring, etc. But when I entered there, I found this place was a cauldron of conflict, confusion, and controversy, not to mention even conspiracy. A lot of things going wrong. The most important thing I noticed was the methods were totally outdated. So I recognized modernization as a very serious requirement. And I thought that will also cure a lot of other problems for the people. So I prepared a very detailed modernization program with Excel tables and footnotes galore. So I went to my boss, who was a vice president, and he was not very keen about that. He said, why don't you take it to the president? So I took it to our president after sending him an advance copy. I made a presentation of that with that. So he said, I've already seen your presentation. Excellent proposal. I agree. What? Because I've been expecting a lot of objections, questions from the president. But he said, I agree. He said, yes, I've gone through it. I accept your proposal. Tell me how much money? I said 10 crores. How long? I said 5 years. He said, why so long? I will give you 10 crores today. Finish the whole thing in 1 year. I said, that is difficult because there are a lot of outside agencies you have to contact and get things done, like training and equipment procuring, etc., etc. So he said, okay, 2 years. So the next several months were a series of meetings with my own people and other people like our purchase department, etc., thrashing out all the details, convincing our people for the change and modernization, and telling them there will be training to take care of it. You don't have to worry, etc., etc. A lot of time was spent on all these things. And then the modernization program was successful. In fact, even after I left that company after some time, they continued on the same track. So this I consider as an important opportunity I have taken, I have used. This is standing for a cause. That is, the quality was the cause. Modernization was improving the methods. I should relate now another event in the same company. One of the plants there was slightly underperforming and the parameters were not that showy. So the leader, the head of that plant was a senior vice president. He called a man who was working under me to cook up some results to present a more acceptable view of the performance. So this man came and told me, then I said, nothing doing, don't worry, let us do what is right.
Then the senior vice president called me for a meeting. Right in front of his lieutenants there in his room, he called me names, he told all type of things, veiled threats, this and that, and he said, you have to toe our line. And then I was silent most of the time. At the end, he asked, so what are you going to do? I said, we will do what we have already done. No change. He was furious. He said, you will have to speak to the president. The next day, the president called me for a meeting. When he went there, he said, I heard of what happened yesterday. I appreciate your behavior. I am with you. I was pleasantly surprised. And he told me many things, the good, bad, and ugly of such organizations. There are all type of people doing all type of things. So good people are very much needed. If you stand for a principle, it's good. I'm not seeing the timer. I don't know who is it. Okay. So I was standing for a value, integrity. So this was the case of that. Then third event was our area, our department was not taken care of properly by the organization for many years because it is the service department. Usually the production department and the sales department, they get the lion's share. The other departments are ignored to some extent. So seeing that a very bad situation, I made an elaborate list of things to be done for my people, like special increments, promotions, and loans to be given, and education assistance for the children, quarters allotment, etc., etc. It was a big list. So the HR was not amused. They just kept it on the side without doing anything. So I went on following up, nothing happened. So by March beginning, nothing has happened. March end, they will announce. So president told you discuss with them. April, May, June, nothing happened. On July 21st, I went to the president's office and gave my resignation. The president called the vice president HR and told him, by the end of today, you either convince Sauri Rajan of what you are saying or satisfy him by doing what he wants. That was the third opportunity. Here I was standing for my people. Friends, I have given you 3 scenarios. I think you will agree with me. I'm not a bad leader at all. Back to the team. Wonderful speech, sir. You are an excellent leader. Freelance poetக்கு கூட ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்க முடியும்னா அது இந்த மாதிரி leadership qualities இருக்கவங்களால மட்டும்தான் முடியும். With that in mind, and getting back to our today's topic, தொலைந்து கிடைத்த அரிதான ஒன்று இந்த ஆழமான குரல். சில நேரங்களில் சொல்ல வந்ததை சிந்தனைக்கு சொற்கள் தேடி அலைவதுண்டு, அல்லது சொல்ல வந்ததை மறந்து நான் உளறுவதும் உண்டு. என்ன காரணமா இருக்கும்? சிந்திக்க முடியுமா? வேறு என்னவாக இருக்கும்? மறதி மட்டுமே இருக்கும். இது எதனால இருக்கும்? One is maybe தன்னம்பிக்கை குறைவா இருக்கலாம், low self confidence. Sometimes நான் சொல்ல வர்றது சரிதானா அப்படின்ற சுய சந்தேகம், self doubt, or the feeling of IDK, I don't know. எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் வாயை மூடிக்கிட்டு இருக்கேன். நிறைய தடவை இந்த மாதிரிதான் நாம எல்லாருமே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்மளோட குரலை தொலைச்சிட்டு பல தடவை தெரிஞ்ச விஷயங்களை கூட வாயை திறந்து பேச மறுக்கிறோம். என்ன பத்தின ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 8th படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஸ்கூல்ல, நான் என்னோட ஸ்கூல்ல ஒரு சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட், வருஷம் நடக்கிற ப்ராஜெக்ட், எல்லா வேலையும் அதுக்கு நான் செஞ்சிருக்கேன். ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. வெளியில இருந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்விஜிலேட்டர் வராங்க ப்ராஜெக்ட பாக்குறதுக்கு. ப்ராஜெக்ட் அருமையா இருக்குன்னு எனக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்றாங்க. ஒரு சில சமயம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். நம்மள கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணும்போது நம்மளால அந்த வாழ்த்துதலை மனப்பூர்வமா ஏத்துக்க முடியாது. நான் தானா அது அப்படின்ற மாதிரி பேந்த விழிக்கிறேன். அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்.
கேள்வி கேட்கும் போது இந்த திருவிழால தொலைஞ்ச குழந்தை மாதிரி முழிச்சுக்கிட்டே நிக்கிறேன். இப்படி சொல்ல வந்தத தெரிஞ்ச விஷயத்த கூட என்னால ஒரு சபை முன்னாடி சொல்ல முடியாம நிறைய தடவை நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையே நமக்குள்ளேயே பூட்டி பூட்டி வச்சு பல தடவை இந்த மாதிரி பேசுனா தப்பாயிடுமோ, என்ன பத்தி இவங்க என்ன நினைச்சிருவாங்களோ, இல்ல என்ன இவங்க தப்பா எடை போட்டுடுவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம குரலை நாமளே தொலைச்ச நாட்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது என்ன எதுல இப்ப இந்த மாதிரி இருந்த நான் இப்ப எப்படி இப்படி இருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு ஆகச்சிறந்த உதாரணம் என்னன்னா என்னோட வாசிப்பு பழக்கம் தான். இந்த வாசிப்பு பழக்கம் மாத்திரம் என்னமோ தெரியல, ஆங்கிலத்தை விட தமிழ் தாய்மொழின்றதுனால மட்டுமா இல்லையா அல்லது பிடித்ததுனாலயான்னு தெரியல, என்னைக்குமே ஆங்கிலம் பேசுறதை விட தமிழ் பேசுறது சுலபமா தான் எனக்கு இருந்திருக்கு. இன்னைக்குதான் நம்ம ஆங்கிலத்தையும் தமிழையும் இவ்வளவு சேர்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா முதல்லலாம் நாம தமிழை தமிழாக மட்டுமே பார்த்து தமிழாக மட்டுமே சுவாசித்த நாட்கள் இருந்திருக்கு. அப்படி இருந்த காலகட்டத்துல ஆங்கில புத்தகங்கள் வாசிச்சாலும் நான் மனசுல எடுக்கும் போது அதை தமிழாதான் உள்வாங்கிக் கொள்வேன். நம்மளோட மனசுல போய் அது பதியும் போது தமிழாதான் பதியும். அங்க பதியம் போட்டு வளர்றதெல்லாம் தமிழாதான் வளரும். வளர்ந்த பிறகு நம்மளோட சிந்தனை செறிவால ஆங்கிலமும் தமிழும் இரண்டுமே நமக்கு கை கொடுக்குமாறு ஒரு நிலைமை வந்தது. With this, I will now lead the session to the next part, which will be the most awaited TT session, which will be conducted by a very versatile person in the Toastmasters Club. எந்த கிளப்புக்கு ஆள் பிடிக்கணும்னாலும் யார்கிட்டயாவது ஆள் இல்லைன்னா இவர்கிட்ட வாங்க, பிரசிடென்ட் முதல் கொண்டு ஏற்பாடு பண்ணி தருவார். அந்த அளவுக்கு கைராசியானவரு. எங்க போனாலும், அதாவது திரும்புற பக்கம் எல்லாம் ஒரு படத்துல அவரை ஒரு கடத்திறப்பு பண்ணிட்டு அப்படி நகருவான், அதுக்குள்ள பார்த்தா ஒரு பேனர் இருக்கும். It is none other than our favorite person, Toastmaster Raja Balaji, who is aspiring to be an IITian in the future. I now call upon Raja Balaji to take over the Toastmaster of the day. Table topic master of the day. Sorry, table topic master of the day. Okay. மிக்க நன்றி சொல்லுவேன் அருண்மொழி அவர்களே. உங்களுடைய அந்த வார்ம் இன்ட்ரோ ஒரு விஃபோரியா மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு. ரொம்ப நன்றி. And we are getting into a table topic session. And benefit of this table topic session is நாங்க ஒரு டாபிக் கொடுப்போம், அதுல நீங்க 1 to 2 நிமிஷம் பேசணும். எது வேணா பேசலாம், but we should avoid this 3 things: sex, religion and politics. At 1 minute green card will be shown, at 1.5 minute yellow card will be shown, and second minute I will timer will show the red card. இப்போ நம்ம செஷனுக்குள்ள நம்ம போலாம். சொல்வேந்தர் விக்ரம் நான் அழைக்கிறேன். சொல்வேந்தர் விக்ரம், நீங்கள் தயாரா? நன்றி. உங்களுடைய தலைப்பு, வாட் இஸ் யுவர் பிக்கஸ்ட் ஃபைனான்சியல் லாஸ் இன் யுவர் லைஃப்? வாட் இஸ் யுவர் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ்? வாட் இஸ் யுவர் பிக்கஸ்ட் ஃபைனான்சியல் லாஸ் இன் யுவர் லைஃப்? வாட் இஸ் யுவர் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ்? உங்களின் மிகப்பெரிய நிதி இழப்பு என்ன? உங்களின் ஆலோசனை என்ன? உங்களின் மிகப்பெரிய நிதி இழப்பு என்ன? உங்களின் ஆலோசனை என்ன? நன்றி ராஜபாலாஜி. 2007ஆம் வருடம் நான் புத்தக விற்பனையாளராக இருந்தேன். மொத்தமாக புத்தகங்களை வாங்கி ஏற்றுமதி செய்வது என்னுடைய வேலை. ஆஸ்டஸ் என்ற ஒரு புத்தக நிறுவனத்திற்கு மால்டிவ்ஸ்ல இருக்கு. அவங்களுக்கு புத்தகங்களை மொத்தமா வாங்கி அனுப்ப வேண்டியதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சது. அந்த முதல் ஆர்டர் ஒரு 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு கிடைச்சிச்சு. அந்த 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கி அமைச்ச உடனே அந்த கம்பெனியில பர்ச்சேஸ் மேனேஜரா இருப்பவர் என்னை தொடர்பு கொண்டு சொன்னார், சார் இந்தியாலேயே உங்களை மாதிரி சிறப்பா பண்றதுக்கு யாரும் இல்லைன்னாரு. டக்குன்னு பார்த்தா மேல ஏதோ முட்டுச்சு, பார்த்தா சீலிங்ல பறந்து போய் மேல இடிச்சுக்கிட்டேன். அப்படியே கால் தரையிலேயே இல்லை, பறந்துகிட்டு இருக்கேன். அவர் சொன்னாரு, நீங்க சிறப்பா பண்றதுனால எல்லார்ட்டையும் இருக்கிற புத்தகங்களை நீங்களே வாங்கி எனக்கு அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவா ஒரு மேட்டர் சொன்னாரு. எனக்கு ஒரு 5% கமிஷன் இருக்கு சார், அதை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க, நீங்க மொத்தமா எல்லாத்தையும் வாங்கி எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு.
உங்களுக்கு ஒரு 2.5% எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் சார் அப்படின்னாரு. இந்த டீல் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்ட்டேன் நான். சரின்னு சொல்லி புஸ்தகத்தை வாங்கி அனுப்பிட்டேன். புஸ்தகத்தை வாங்கிட்டு அனுப்பும்போது நம்ம கத்திப்பாரா ஜங்ஷன்ல நான் வந்துட்டு இருக்கும்போது போன் அடிச்சுது. போன் எடுத்து கேட்டேன். என்னோட ஐசிஐசிஐ பேங்க் கார்டுல இருந்து போன் பண்ணாங்க. அது என்ன பண்ணேன்னா, இந்த 2.5% லாபம் பத்தாம இன்னொரு 2.5% லாபம் கிடைச்சா நல்லா இருக்குமேன்னு என் கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி பே பண்ணேன். ஸோ அந்த பேங்க்ல இருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, இது மாதிரி நீங்க தான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணீங்களான்னாங்க. ஆமா நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னா. ஏன்னா திடீர்னு சஸ்பீஷியஸா இருந்துச்சு, அதனால கேட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா, இதை நீங்க இஎம்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 0% இன்ட்ரெஸ்ட்ல தரோம் சார்னாங்க. சரி அப்படின்னு, வேணாம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் பாத்துக்கிறேன், 1 மாசத்துல நான் பணம் கட்டிடுவேன் அப்படின்னா. இங்க இருந்து கொழும்பு செயல் ஆயிடுச்சு. அன்னைக்கு நைட்டு தூக்கம் வரலன்னு சொல்லி மெயில ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த கம்பெனில இருந்து அவரை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க. என்னோட ப்ராடக்ட் இங்க இருந்து போயிடுச்சு, கொழும்பு போயிடுச்சு. அதை ரீகால் பண்ண முடியாது. 6 மாசத்துக்குள்ள ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் படி நான் எல்லா பணத்தையும் திரும்ப கட்டி ஆகணும். அது முடியாம நான் தவிச்ச தவில நான் ஆசாசியா வாங்கின பல சொத்துக்களை இழக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய லாஸ். தேவையில்லாம கடன் வாங்காதீங்க, அதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ். நன்றி. மிக்க நன்றி சொல்வேன் விக்ரம். அது ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம். கண்டிப்பா உங்களுடைய அட்வைஸை நான் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் காவேரி, தயாராக உள்ளீர்களா? தயாரா இருக்கேன். நன்றி. உங்களுடைய தலைப்பு, do you worry about the things you lost? Do you worry about the things you lost? நீங்கள் இழந்ததை பற்றி கவலைப்படுவீர்களா? நீங்கள் இழந்ததை பற்றி கவலைப்படுவீர்களா? நான் என்ன எழுந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது. சோ நான் அதிகமா எதுவும் எழுந்தது இல்லை. So I'm really thought related person, not a feeling oriented person. So எப்படின்னா, கவலை, மகிழ்ச்சி, துன்பம், துயரம் இது எல்லாமே அதிகமாவோ கம்மியாவோ எனக்கு வரவே வராது. ரொம்ப நடுநிலையா தான் வரும். ஒரு சில டைம்ல மட்டும்தான் ரொம்ப அதிகமா வரும். ஆனா அது உடனே சரியா போயிடும். I will always think a lot. So before taking any decision, but my decision making process it takes long time, but I will take a decision based on the logic and rational way, because my personality type is that type. Okay. அதனால நான் முன்னாடி ஏதாவது செய்யணும்னா, சப்போஸ் எனக்கு டெசிஷன் எடுக்க தெரியலனாலும் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன், மை மென்டார் ஆர் ஆல்ரெடி எங்க அம்மா அப்பா யாராவது கேட்டுதான் டெசிஷன் எடுப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே செய்ய மாட்டேன். லாஸ்ன்னு எனக்கு எதுவுமே இல்லை அதிகமா. அதனால ஃபீலிங்ஸும் அதிகமா எதுவுமே இருக்காது. இதுதான். தேங்க்யூ சோ மச். மிக்க நன்றி சொல்வேன் இந்த காவிரி அவர்களே. திருவள்ளுவர் இதுக்கு அழகா ஒரு குறள் சொல்லியிருக்காரு, எண்ணி துணிக கருவம் துணிந்த பின் எண்ணுவோம் என்பது இலக்குன்னு. அதுக்கு நீங்க சரியான எடுத்துக்காட்டா இருப்பீங்க நான் நம்புறேன். With this, we can move to Toastmaster ஆனந்த். டைமர் நீங்க தான். உங்களுடைய தலைப்பு ராஜா பாலாஜி, டைமர் நீங்க யாரா பாருங்க. நான் எடுத்துக்கிறேன். விக்ரம், எஸ். ஓகே. உங்களுடைய தலைப்பு, why loss is so painful? Do you have any medicine? Why loss is so painful? Do you have any medicine? இழப்பு ஏன் மிக வேதனை அளிக்கிறது? உங்களிடம் ஏதாவது மருந்து இருக்கிறதா? இழப்பு ஏன் மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது? உங்களிடம் ஏதாவது மருந்து இருக்கிறதா? ஓகே. If there is a loss, if there is any medicine, yes, there is a loss. See, life, there is always a shine. Always there will be a rain. Both the life is a combination of the sorrow and happiness. Sometimes it will be very happy. That time you will go to the euphoric state, right? You will reach the pinnacle. Once you are down, you will go to the blue or depression or stress. Better thing is that we have to have a stable mind. That is called as emotional stability. In today's context, the talk of the town is that more than IQ, the emotional intelligence is most important. One of the important component of the emotional intelligence is that the self-awareness, to know about our own self, as God has given the mysterious thing, that is the sixth sense. All right, even we have reached the seventh sense, that is the cosmic computer world, right?
So enormous amount of potential has given that. Even there is a loss, there is a lot of remedy for that. That is our potential. Nothing other than that. Right? Let us work on deeply. Do meditation. That is one of the wonderful remedy. That is the antidote for the depression or blues. When you do meditation, your dose increases. The dose is nothing but dopamine, oxytocin, yes, serotonin, endorphin, right? All the brain, whenever this dose increases, your catecholamines, your bad hormone, cortisol decreases. That's why Lord Krishna told to Arjuna, the field of absolute wisdom is within you. You should not go anywhere to acquire it. Go within yourself. Possess the deep in your own self. That always follows Dr. Krishna's philosophy. Over to you, table topic master. Thank you so much, Toastmaster Anand, for your dose. We will use your dose. With this, I move to Toastmaster Sampath Savirajan. Sampath Savirajan. Yes, sir. உங்களுடைய தலைப்பு, is it possible to succeed in our life without losing? Is it possible to succeed in our life without losing? Without what? Last word I am not able to follow. Without losing. Losing. Is it possible to succeed in your life without losing? The question itself has the answer. If you lose, you don't succeed. If you succeed, you don't lose. So the only way I can interpret is you have to think of losing somewhere and succeeding somewhere else. Like we go for the contest, we succeed in the club level and we lose in the area level. So we succeeded somewhere, we lost somewhere. So it is possible. Next year we may succeed in area level and division we will lose. Slowly we will progress like this. So losing and succeeding are two sides of a coin. So one side cannot see the other. So if you lose, you are lost. So if you succeed, you have got whatever you wanted. So losing and these two cannot be going together in the same event. In different events, yes. So you can lose in something like you can get 0 marks in mathematics, you can get 100 marks in Tamil. So you can lose somewhere and you can succeed somewhere else. So the topic, I think, is probably a Google topic. It looks like a Google topic. The topic is itself a problem topic. So I think I have not disappointed you, table topic master. Back to you. கூகுள் டாபிக்லாம் இல்ல, டக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி தான் யோசிச்சுட்டு இந்த என்ன கொடுக்கலான்ட்டு டக்குன்னு வந்துச்சு, கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் சார் அவரு. அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் அருண்மொழி, தயாராக உள்ளீர்களா? இருக்கிறேன், சொல்லுங்க. ஓகே, உங்களுடைய தலைப்பு, why in our society failing is seen as negative? Why in our society failing is seen as negative? Over to you. Often in our society, failing is considered as losing because we don't take the lesson from the failures. Failures are treated as individual events and success is treated as a different event. But what we fail to understand here is success is the extension of the failure that happened yesterday. We fail, and if we don't treat that failure as an experience, it is often felt as pain, and forever we struggle with failures. So many a times when we think about the person who found the famous bulb, you say Albert Einstein invented the bulb, Thomas Alva Edison invented this, or whatever. But do you even remember how many times he must have failed? Even when in his speech, he must have said, you know the one way I made the bulb, but there are 1,000 ways in which the same bulb cannot be made. And that is what is failure all about. So since the world looks only when you win, the world does not concentrate on how many times you fail.
Similarly, when Ghajini Mohammed invaded 99 times, he failed. The 100th time when he invaded and succeeded in his invention is what you all talk about. Think about it. Failure is only an extension, or failure is the lesson that teaches you how to succeed. If you don't consider the value from the lesson, it is always a pain and you will never gain out of it. Treat failures as stepping stones to success, and that is where you will be able to see the difference, and no more will the society think failure as a pain, and you personally know that it is pure experience that taught you to do this. Thank you, and over to the Toastmaster, so table topic master. Thank you so much, Toastmaster Arunmozhi. Yes, of course, failure is just a stepping stone for success. With this, I'd like to call our guest, Deepan Chakravarti. Deepan Chakravarti, தயாராக உள்ளீர்களா? அடுத்து புதுசா ஒரு கெஸ்ட் வர்றாரு நினைக்கிறேன், ஜெகநாதன். ஓகே, நான் அவர் எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். சொல்வேந்தர் குந்தவி, தயாராக இருக்கிறீர்களா? நல்லா கஷ்டமா சொல்லுங்க. உங்களுடைய தலைப்பு, the most important thing cannot be lost or found, they can be exist within. The most important thing cannot be lost or found, they can exist within us. Thank you so much, Toastmaster, table topic master. So in my life, I have lost many things, and I have found many things also. When you talk about this, I really try to contemplate on this. Whatever I have lost, was it the most important thing for me? For example, as I said, like I lose specs every day. I miss my cell phone every day, but these are not the most important things. Sometimes I have missed some certificates and I used to run behind it. Well, but when I think about it, okay, that is not the most important thing. So what is the most important thing in my life? When I contemplate, I understand the most important thing is my confidence, my hard work, my values, whatever I have cultivated throughout my life from my young age. So these are the values, these are the qualities which I have developed, which have made me the person I am today. Whatever be the external situation, maybe I lose something like I did yesterday, maybe I win something just I do in my office, but whatever happens within my external life, nothing changes within me. The most precious thing is the person, the way, which is not this body, which is not the external things which people see, but that is something else which is alive within me. So I think I'm not only agreeing, I also understand and identify that what you said is true. The most important thing is lying within me. That is why it cannot be lost or it cannot be found elsewhere. Thank you for this opportunity, Table Topics Master. Thank you so much, Toastmaster Kundavi, for your speech. Now I would like to call Toastmaster Subhiyana. Subhiyana, தயாராக உள்ளீர்களா? அவங்களுடைய தலைப்பு, தேடணும், கிடைக்கிற வரைக்கும் தேடணும், தேடினா கிடைக்காது எதுவும் இல்லை. தேடணும், கிடைக்கிற வரைக்கும் தேடணும், தேடினா கிடைக்காது எதுவும் இல்லை. Over to you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். கிடைக்கும் வரை தேடுவோம். மிக அருமையான தலைப்பு தான். தேடல் ஆரம்பித்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் சிறு வயதில். நான் ஒரு 15 வயது 16 வயது இருக்கும் பொழுதே இந்த சமுதாயத்திற்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற தேடல் ஆரம்பித்தது. அங்கு ஆரம்பித்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளும் தடைக்கற்களாக இருந்த பொழுதும் அதை எல்லாவற்றையும் தாண்டி நம் தேடல் என்ன என்று கண்டுபிடிப்பதற்கே 22, 23 வயதானது. அந்த தேடலில் உள்ளே நுழைந்து அதற்காக வேலையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது 30 வயதானது. ஆனால் இன்னும் என் தேடல் முடியவில்லை. அந்த தேடலின் முடிவில் நான் கண்டுகொண்டது என்னவென்றால், நாம் செய்ய வேண்டியது இந்த சமுதாயத்திற்கு நிறைய இருக்கின்றது.
அதையும் தாண்டி நாம் பெரும் தடைக்கற்களை சந்திக்கும் பொழுது நாம் அதை பொருட்படுத்தாமல் அதையும் தாண்டி நாம் நம்ம தேடலின் வழி செல்லும் பொழுது நமக்கு வரும் ஒவ்வொரு தடைக்கற்களும் தவிடுபொடியாகும் என்பதை நான் கண்டுகொண்டேன். தேடல் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் பொழுது நாம் நம் தேடுவதில் வெற்றி காண்கிறோம். ஓவர் டு டேபிள் டாபிக் மாஸ்டர். மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் சுபியானா. அடுத்ததாக விருந்தினர் ஜெகநாதன், நீங்க டாபிக் எடுக்கிறீங்களா? விருந்தினர் ஜெகநாதன் மாறிய நேரம் இருந்தா கொடுக்கலாம். நன்றி. கண்டிப்பா. நன்றி நன்றி. உங்களுடைய தலைப்பு லாஸ்ட் டைம் இஸ் நெவர் ஃபவுண்ட். இழந்த நேரம் ஒருபோதும் கிடைக்காது. லாஸ்ட் டைம் இஸ் நெவர் ஃபவுண்ட். இழந்த நேரம் ஒருபோதும் கிடைக்காது. இத நான் தமிழ்லயே பேசுறேன். கடந்த காலம் ஒருபோதும் திரும்பாது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு விஷயங்கள்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா அதுல நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் மட்டுமே நமக்கான எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும். இத நிறைய இடத்துல நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். நிறைய இடத்துல இதற்கான படிப்பினைகள் இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு நான் பல்கலைக்கழகம், சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல என்னுடைய மேல் படிப்பு படித்துக்கிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய வயது 35. இன்னைக்கு நான் இதை படிக்க வேண்டியதுக்கான காரணம் என்னோட கடந்த காலத்துல நான் சரியா படிக்காம போனதுதான். ஆனா அதற்காக என்னோட பட்ட அறிவு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இன்னைக்கு நான் படிக்கணும்னு எனக்கு தோணுனது. என்னோட சக மாணவர்களுடைய வயதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 19, 20. அவர்களோட இந்த தாடியோட நான் போய் எழுதும் போது எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்தாலும் கூட, மம்முட்டி ஒரு படத்துல கூட எழுதும்போது இப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது மக்கள் இருப்பாங்க, அந்த ஃபீல் தான் எனக்கு இருந்தது. ஆனாலும் கூட இதுல எனக்கு கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா, காலேஜ்ல நான் எழுதும் போது இருந்த நம்பிக்கையை விட இந்த வாட்டி நான் எழுதும் போது நம்பிக்கையும் அதிகம், அதற்கான படிப்புகளுமே அதிகம்தான். அதற்கு ஏற்பட்ட காரணம் என்னுடைய கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகள் தான். அது எனக்கு இந்த கடந்த காலம் தான் எனக்கு கொடுத்துச்சு. ஆகவே எதிர்காலத்தில் நீங்கள் சிறப்பாக இருப்பதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு கடந்த காலத்தில் மறுக்கப்பட்டவைதான், கிடைக்க பெறாதவைதான். ஆக ஒவ்வொரு படிப்பினையும் முறையாக பயின்று அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை எதிர்காலத்தில் திட்டமிட்டால் சிறப்பாக இருக்கும். ஆக மேடை உங்கள் வசம். நன்றி. மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் ஜெகநாதன். வடிவேலு ஒரு காமெடி சொல்லியிருக்காரு, எதை பண்ணாலும் ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை டேபிள் டாபிக் செஷன். உங்களுடைய பேச்சை கேட்டதுல எனக்கு ஒரு உயர்வான ஒரு மகிழ்ச்சி. வித் திஸ் ஐ கிவ் மை கண்ட்ரோல் டு TM Modi. பேக் டு யூ TM Modi. மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் ராஜபாலாஜி அவர்களே. Coming back to what we lost and found. When you lose something, it necessarily does not make everyone happy. But there are times when you lose, it should actually make you happy. Like say, for example, it is best to lose your self-doubt. It is best to lose that inferiority complex in you. It is best to lose what if the biggest question that becomes the barriers in our progress. But how can we actually do this? இதுக்கு ரொம்ப சிறந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, நம்மளையும் அறியாம நம்ம படிக்கிற ஒவ்வொரு எழுத்தும் நம்ம வாசிக்க கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆரம்பித்த அந்த பயிற்சி, அதை தொடரும் பொழுது நம் சிந்தனையை வெகுவாக மாற்ற ஆரம்பித்து விடுகிறது. அந்த சிந்தனை அப்படியே நிக்காது. அந்த சிந்தனை நம்மளை மேலும் மேலும் மெருகேற்றிக் கொள்ள மிக்க தக்க ஒரு அடித்தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அந்த ஒரு அடித்தளம் போதும். அந்த ஒரு அடித்தளம் வச்சு வடிவேலு சொல்ற மாதிரி பேஸ்மெண்ட் மட்டும் இல்லைங்க, பில்டிங்கையும் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா கட்ட முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, படிச்சதை உள்வாங்கி தொலைக்க வேண்டியதை தொலைச்சோம்னா நாம தேடாமலேயே ஒரு சிலது நம்ம கிட்ட சேர்ந்துரும். So the lost and found is very delicate in this case, because
there are certain things we as human beings should lose in life, not just for you to progress. Because வாழை மரம் மாதிரி ஒவ்வொரு வாழை மரமும் தழைக்கும் பொழுது, அது நகரும் பொழுது அடுத்த வாழை கன்றுக்கான இடத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு தான் செல்கிறது. அந்த மாதிரி நாம ஒவ்வொருத்தங்களும் இந்த மண்ணை விட்டு போறதுக்குள்ள பல வாழை மரங்களை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தணும். அடுத்த இளைய சமுதாயத்திற்கு இதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போறோம் அப்படின்றதுக்கான இதை வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். Now I will call upon the general evaluator for today. Subhyana, please take over to give your report. Thank you, TM Woody. Once again, good evening, my dear fellow Toastmasters and guests. Now we move on to our evaluation session, speech evaluation. We evaluate our DTM Sampath Saurarajan's speech. I request this evaluator, when this speaker speaks, I feel euphoria yesterday. So now also I want to listen her speech. So I request Toastmaster Kundavai to evaluate Toastmaster Sampath. Thank you, General Evaluator. Once again, good evening, dear Toastmasters. So let us first applaud for our DTM Sampath Saurarajan for he has successfully completed this project. Let me tell you how. There are two purpose statements for this project. That is, the member has to identify his primary leadership style, and he can share some aspect of his primary leadership style or discuss these styles in general. So today we were able to understand his style, and also he has given examples of various styles. Let me go through it in detail. There are three aspects which I liked in his speech. The first thing is, as I said, the objective is fulfilled. The second thing is, he has given the specific examples for each style. There are three styles: standing for a cause, standing for a value or integrity, and then standing for people. Third one is standing for people. That is the resignation. Okay. So there are three aspects, and in each aspect, we were able to see that he utilized the opportunity for a leadership. So that is the second plus point. One thing I would like to suggest, the one thing which I felt like a little bit to be improved is this, the example took a lion's share of time. The first example took the lion's share of time. So if that has been distributed evenly for all the three examples, there would be much more time for the third example as well as for the conclusion. That is one point of improvement. The second one is the opening. When the opening was given, I thought either you are going to talk about some opportunity which you have missed, or at the end you are going to state that, so I have utilized all the opportunities which came forward to me. So since that particular word was missing there, I felt it was, we had to fill up the blanks like this. Okay. So the opening was talking about not missing opportunity, and you were able to use all the opportunities. This we have to figure out. So if that was clearly given, that would have been much more better, is my suggestion. So overall, this is a wonderful speech. I would even say this is a good example of how to give a speech about a leadership style, giving the styles and giving examples and clearly indicating what style means what. So looking forward to you more and more of your speeches, and over to the general evaluator. Thank you, Master Kundavai. And I request a timer to present your report. Yes. For the prepared speech, Toastmaster Sampath, yes, it lies 7 minutes and 25 seconds. For the table topic, Toastmaster Vikram, yes, used 2 minutes and 14 seconds. Toastmaster Kaveri, sharp 1 minute. Toastmaster Anand. So, Vikram, how much time? Vikram, could you please? 2 Exactly minutes. 2 minutes. Toastmaster Anand, 2 minutes. Toastmaster Sampath, 1 minute and 55 seconds.
Toastmaster Arunmozhi, 2 minutes. Toastmaster Kundavi, 2 minutes. Toastmaster Subiana, 1 minute and 12 seconds. Toastmaster Jagan, 1 minute and 52 seconds. For evaluation, Toastmaster Kundavi, she has utilized 2 minutes and 51 seconds. Over to you, General Evaluator. Thank you, timer, for your neatly report. And I request our counter to present your report. Toastmaster Kaveri. Thank you so much, Toastmaster Supriya. So I have noted the unnecessary words, unnecessary filler words. Let me read out. Toastmaster Vikram, 2 ha, 1 so. Toastmaster Supriya, 1 ah, 2. Toastmaster Arulmozhi, long passes 3 ah, 1 so 1. DTM Sambat Savarirajan, long passes 1 so 22. Toastmaster Kundavai, like 2 or 3 pass, long passes 1, unnecessary long passes. Toastmaster Anand, R1, so 1. Toastmaster Raja Balaji, and 1, R4. Guest Jagannathan. Right. Ha1. One recommendation in this speech will be there are lots of and so used by the speakers and all the role takers, including me, because I too use also lots of so. So one replacement, one suggestion will be short pause instead of using so or long, or we can reduce these filler words in the future, or we can find some of the repetitive, some of the alternative words for the so in our net also we can reduce those in future speeches. Thank you so much. Over to you. So use பண்ணாதானே அது வந்து so இது பண்ண கூடாது இல்ல சோவே யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு குறிச்ச மாதிரி தெரியுது அது பார்த்தா. No, unnecessary. So I have noted, because if it is after that time I didn't note. If it is not apt that time I have noted. நிறைய சோ யூஸ் பண்ணா அது சோ ஆயிடும். So thank you, Toastmaster Kaveri, for your elaborate report. And I request Toastmaster Grammarian Toastmaster Vikram to present your report. Thank you, Toastmaster Subayana. There have been wonderful words. I have noted it down in 3 sheets. There are a lot of words which are quite interesting usage. Raja Balaji used the word of the day, and he used a lot of beautiful words, including a Tirukural, Enni Tunihe Karmam, and our prepared speaker used words such as standing for the cause, standing for principle, standing for value, and standing for people. Good, bad, ugly, not taken, amused, long, losing somewhere and succeed somewhere are few words which I have noted it down. And Arulmozhi, lessons from failure, success is an extension of failure, experience, world looks only when you succeed. Kundavi, continuation of your young age. Subayana, இருக்கும் வரை தேடுவோம், தேடல் ஆரம்பத்திலிருந்து சிறு வயதில் ஒவ்வொரு படிகள் தடைக்கல், நம் தேடல் என்ன, சமுதாயத்துக்கு செய்வோம் தவிடுபடியாகும். ஜெகநாதன், இன்னும் கொஞ்சம் பாடம், எதிர்காலம் தீர்மானிக்கும், பட்ட அறிவு, கடந்த காலத்தில் மறுக்கப்பட்டவை ஆக மெருகேற்றிக் கொள்ள அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுக்கும் போன்றவை was used by Arunmozhi. Thank you. Thank you, Grammarian. Now I move on to my evaluation report. And today meeting started on time and 5 minutes late, 5:05 p.m.
And today's TM Modi talk about lose and found, a theme which is very easy to connect our real life instance. And table topic master gave us the topic which is a very related to theme, and easily every speakers can relate to their thoughts. As our presiding officer said, whether role play available or in the particular meeting, we have to attend every meeting regularly. And and one more improvement point which I want to tell here, the meeting attendees, I request every member to talk about our club to any new members, any guests, to the outsiders, so that we will get any one of the guests from, we will expect one of the guests from every members. So that is only one improvement point. And with this note, I conclude my session to PM. Thank you, General Evaluator. It was a wonderful session that got completed. Going back to our theme, we had today, when we started with the theme, I actually felt euphoric because I did not speak to DTM Sampath before regarding the theme. But the best part is he already spoke my voice, which I was able to resonate. As in, when he spoke about why you have to attend these kind of meetings, why you have to be a part of all these things, it is actually an extension of being lost and found. There is the saying which goes as, you don't have all the age and experience to undergo everything in your life. The best way to maximize on this saying is by getting the value from others. And one way to do is either reading books or listening to other people speak. That way, today you have many options for that, because there were times when you used to listen to a very good speech and you say, wow, this person touched me personally. Or the next time you will feel, ivarla sariya pesalappa, naan nalla pesirpen. We start resonating with the voice of the other person. When DTM Sampath today in the beginning of the meeting told us to attend more meetings, not because you have to be a role player, but just to hear somebody else speak, is to actually gain out of that experience. And the other way to do is, in today's world, you can either listen to podcasts or books which are in the form of audio. There are people who say, எனக்கு நேரம்லாம் இல்லப்பா, எனக்கு படிக்கிற அளவுக்கு நேரமே கிடையாது, கேட்கிற அளவுக்கு காது இருந்தா போதும், மனசுதான் வேணும் எல்லாத்துக்குமே. And it is all not for you personally. Beyond that, don't be selfish, because it is only when you grow, your children will grow around. And when your children grows, tomorrow's society will grow to be a better society. That way, எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் நம்மளால நம்மளோட ரூட்ஸ தொடாம, வேர்களை தொடாம விழுதுகள் வளர்ந்ததா சரித்திரமே இல்லை. எனக்கு இந்த ஒரு கவிதை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நூலைப்படி, சங்கத்தமிழ் நூலைப்படி, முறைப்படி நூலைப்படி, காலையிற் படி, கடும்பகல் படி, மாலை இரவு பொருள்படும்படி நூலைப்படி, கற்பவை கற்கும்படி வள்ளுவர் சொன்னபடி கற்கத்தான் வேண்டும், அப்படி கல்லாதவர் வாழ்வதெப்படி நூலைப்படி, அறம்படி பொருளைப்படி, அப்படியே இன்பம் படி, இறந்த தமிழ் நான்மறை பிறந்ததென்று சொல்லும்படி நூலைப்படி, அகப்பொருள் படி, அதன்படி புறப்பொருள் படி, படிப்படி புகப்புக படிப்படியாய் புலமை வரும் என் சொற்படி நூலைப்படி, சாதி எனும் தாழ்ந்தபடி நமக்கெல்லாம் தள்ளுபடி, சேதி அப்படி தெரிந்துபடி, தீமை வந்திடுமே மறுபடி நூலைப்படி, பொய்யிலே முக்கார்படி, புரட்டிலே கார்படி, வையகம் ஏமாறும்படி, வைத்துள்ள நூல்களை ஒப்புவதப்படி நூலைப்படி, தொடங்கையில் வருந்தும்படி, இருப்பினும் ஊன்றிப்படி, அடங்கா இன்பம் மறுபடி ஆகும் என் ஆன்றோர் சொற்படி நூலைப்படி. இது பாரதிதாசனுடைய ஒரு அழகிய கவிதை. இந்த காலகட்டத்துல இந்த நூலை படிக்க 1000 வழிகள் இருக்கு அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு நம்ம தொலைந்து கத்துக்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவம். எதை தொலைக்கணுமோ அதை தொலைத்தோம்னா எது நம்மளை அடையணுமோ அது தானாக அடைந்து விடும். அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நம் அனைவரும்
நம் அறிவு சிந்தனையை ஆழமாக வேரூன்றி தழைக்க செய்தோமானால் நம் சிந்தனை வளர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நம் அடுத்த சந்ததியினரும் தழைக்கும் என்பதற்கு நாமே ஆகச்சிறந்த உதாரணமாக ஆகலாம் என்பதை சபையில் முன்வைத்து I will now give the control over back to the presiding officer, DTM Sampath sir. எவ்வளவு படி இருந்தானே இந்த காலத்துல எல்லாம் லிப்ட்லயும் எஸ்கலேட்டர்லயும் போடுறாங்களே. அதான் எனக்கு தோணுது நீங்க படிப்படியா கட்டின போது பாரதிதாசன் படிய. We have 3 guests today. Toastmaster Kaveri, can you give a feedback about the meeting in a very brief way? Thank you so much, Toastmasters Sampath, DTM Sampath sir. So every time I attend this meeting from the last 7 months, I guess I'm attending. So not regularly, but frequently I attend. Every time quality of the meeting is so good. So I want to attend as a listener, as sir told. So lots of takeaway, lots of today I am playing the accountant. Thank you so much for the opportunity. That's all about. Thank you so much. Thank you. Are you from Tanjavur? Pondicherry. Are you from Tanjavur? Pondicherry, sir. பாண்டிச்சேரி. பாண்டிச்சேரியில எல்லாமே தண்ணி உள்ள இடம் தான் சார். நான் வேற காரணத்தாலையும் கேட்டேன், அவங்களுக்கு தனியா சொல்றேன். அத ஜெகநாதன், யுவர் ஃபீட்பேக். ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. கடைசி வந்தவர்களுக்கும் விருந்துண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கும் ஒரு தலைப்பு கொடுத்ததற்கு மிகவும் நன்றி. ஃபீட்பேக் கேட்டேன், நல்லா இருந்தது. ஜெனரல் எவாலுவேஷன்ஸ் கடைசி வருபவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு செய்தி உண்டுன்ற மாதிரி பாவேந்தர் பாரதிதாசனுடைய படிப்படி என்ற பாடலை அருமையா வெடிச்சு தள்ளிட்டீங்கன்னு தான் சொல்லணும். அந்த ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. உச்சரிப்புல நாங்க என்ன சொல்றது ரொம்ப ஆழமாவே கவனிச்சோம். ரொம்ப நன்றி, நல்லா இருந்தது. கண்டிப்பா தொடரணும் இதே மாதிரியான உரைகள். நன்றி. பாரதிதாசனுடைய உண்மை பெயர் என்ன தெரியுமா? கனக சுப்புரத்னம் சார். உங்களை கேட்டேன், அவரை கேட்டேன். சுப்புரத்னம் தான் அவர் பேர், கனக. அவரும் பாண்டிச்சேரி தான் சார். சரி, அடுத்தது தீபன் சக்கரவர்த்தி. Are you there? Yeah, sir. Hello. Good evening, Did sir. you enjoy the meeting? Yeah, sir. Sir, in between you were called at that time, probably you had gone for drinking coffee. Anyway, no, sir. Can you no, give sir, your no, sir. feedback? Sir, good evening, sir. Myself, Deepan Chakravarti. My brother, my colleague, Mr. Arun, suggest me to participate this program. I hope this platform to learn, improve my communication skill, and then basic knowledge also. பார்த்தேன் சார், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு. ஸோ என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றோம், அதை என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜரா ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். எந்த அருண்? வாபாகா? கோவிந்த் அருண் சார். கோவிந்த் அருண் வாபாக். யா, வாபாக் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் இருக்காரு. ஓகே, சார். வெரி குட். கம் அகைன் next week. Next week we have a very interesting meeting, milestone meeting, little bit more. Sir, this is my first meeting, that's what little struggle. Next meeting will be hybrid. You can come in person to the venue. We will send you the details, but I don't have your contact because Govind said he will, Govind Arun said he will tell you himself. Okay, thank you very much for coming. Okay. So your contact probably is available when you registered today. So we will contact you in future. Okay. Okay, thank you very much. So we had a nice meeting. Did we all enjoy the meeting? Hello. Did we find something? Yeah, sir. Did we lose something? How to talk? No, sir. I found something only. How to talk about the topic, and then like a grammar mistake, something has to improve. Actually, in Toastmasters, we don't want to improve overnight. Little by little. Learn something today, learn something next week. Slowly imbibe. Definitely. So that will be the evolution of a new personality. Thank you very much.
So Thank the results are available. Yes, Sambataya, results are available. Best Okay. table topic speaker, Solvendar Kaveri. Solvendar Kaveri. Best role player, படின்னு ஒருத்தங்க சொன்னாங்களே சொல்வேந்தர் அருள்மணி. best evaluator, ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு சொல்வேந்தர் சுந்தரி அவங்கதான். and the best tag role player, சொல்வேந்தர் ஆனந்த். then best speaker, சம்பத். விக்ரம் அப்படியே இன்னைக்கு வராத இருந்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவருக்கு நன்றி. அதனால நான் ஒரே ஸ்பீக்கர் ஆயிட்டேன் 3 பேர்ல இருந்து. எல்லாரும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் கேம் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். நான் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துருவேன். கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஸ்மைலையும் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. Purse your lips. One, two, three. One more. இப்ப இந்த தம்ஸ் அப், இந்த ஸ்மைலி, அப்புறம் இந்த இப்படி காட்டுறது இதெல்லாம் வேணா காட்டுங்க. ஆனந்த் ஏடிஎம் நிக்க போறீங்களா? முடிஞ்சிருச்சு. Okay, I want the ExCom members and Subiana to stay back. Others can leave. We have some special discussion. Thank you. We will